everyone, myself Amiri Kailish, and today I'm going to share my experiences about Karthik sir's coaching, that is TK Mavericks. I'm with them for past 3 years, that is class uh, 10th, 11th, and 12th. Class 9th, I feel very demotivated about physics. I couldn't solve questions and I lacked concept clarity. But after coming under sir's guidance, these all things changed because a sir believes in concept clarity. So he gives a rich concept in class. And அதுவும் இல்லாம சார் வந்து கொஷின் ப்ராக்டிஸும் நிறைய பண்ண வைப்பாரு. குரூப்ல நிறைய கொஷின்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுவாரு. ப்ளஸ் வந்து அவர் டெய்லி லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு அந்த கான்செப்ட் நடத்துறப்ப எங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எங்களுக்கு பெட்டர் ஆகுது. அதுவும் இல்லாம இன்கேஸ் நீங்க கிளாஸ் மிஸ் பண்ணாலும் சார் வந்து ரெக்கார்டிங்கும் கொடுத்துருவாரு. ஸோ தட் ஹாஸ்டில் ஃப்ரீயா உங்க வந்து ப்ரிப்பரேஷன் போயிட்டே இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து ரொம்ப பேசிக்ல இருந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ் வந்து சார் கிளாஸ்ல வந்து தியரி நடத்துவாரு, ஆஸ் வெல் அஸ் ப்ராப்ளமும் நடத்துவாரு. இதனால எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் ஆச்சு பர்சனலி. நான் வந்து ஒரு ஃபிசிக்ஸ் நான் ஒரு ஃபிசிக்ஸ் லவரா என் ஜேர்னி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணது சார்னால தான். I'm very thankful for sir's guidance. Thanks for illuminating my path, and I'd request like உங்களுக்கும் ஒரு வந்து சான்ஸ் கிடைச்சிச்சுன்னா சார் கிட்ட படிக்க, I'd highly recommend that you should also study from sir.